you are a big name in the field of prosthodontics, and they see you and they listen about the articles, manuscripts, submissions, or how to write a manuscript, or how to prepare a manuscript in your eyes and in your inspection. And this is very, very important for us. And I will share your bibliography. And Dr. Masri is a tenured professor at the University of Maryland School of Dentistry and School of Medicine. He is the program director of Advanced Education Program in Prosthodontics and the director of Research and Discovery Division at the Department of Advanced Science and Therapeutics. He is the editor-in-chief of the Journal of Prosthodontics, the president of the American Academy of Fixed Prosthodontics, and director of the American Board of Prosthodontics. Dr. Masri received his first dental degree from the University of Jordan Dental School in 1997 and completed a prosthodontic residency at the University of Maryland, Baltimore College of Dental Surgery in 2021. Dr. Masri has a master's degree in oral biology and PhD in biomedical sciences. He is a mate of the American Board of Prosthodontics, a fellow of American College of Prosthodontics, a member of the American Academy of Fixed Prosthodontics, and a fellow of the Academy of Prosthodontics. He lectures nationally and internationally and serves as an external examiner for international dental schools in the field of prosthodontics. Dr. Masri has authored numerous scientific papers, holds several patents, and currently supervises a federally funded research laboratory that studies the etiology and treatment of chronic pain. Dr. Masri receives many honors, including 2012 American College of Prosthodontics ACP and Clinical Research Award, the 2015 Maryland Life Award for the Most Promising Technology, and the 2018 ACP Distinguished Service Award. And as I said before, you are a big name for us, and you are a big name in the field of prosthodontics. And your opinion is important, very important for us. You are the editor-in-chief of the Journal of Prosthodontics, and we can start, if you want, we can start introduce the abstract or whatever you want. Okay. Well, first of all, thank you very much for the very nice introduction. I never thought of myself as being somebody who's a big name in anything. So yes, you are the big name. And thank you everybody for being here. If you have questions while I'm asking, please type them, and I'm happy to answer. Don't be shy, as I always say. Let me just introduce a little bit the journal. The Journal of Prosthodontics is the official journal of the American College of Prosthodontics. And it is really the only one here, or the sort of the biggest journal for the specialty of prosthodontics. Mm-hmm. Our biggest competitor is the Journal of Prosthetic Dentistry. And that journal caters to both prosthodontists and general dentists. So the scope is a little bit different there. Mm-hmm. That's that, and I like to make that distinction early on because it makes a big difference in terms of the submissions, how we review manuscripts and things like that. I will start by sort of perhaps like Hakan just introduced. I'll start going slowly into different parts of the manuscript and perhaps describes do's and don'ts, and what's the most appropriate thing to do. Mm-hmm. Sorry, I understand that when an author, before the submission, the author should consider the aim of the journal and the aim and scope of the journal. Yes. Isn't yes. it? Okay. Yeah. This is the first point of first challenge of submission. That's also the most important challenge. Important challenge, yeah. Especially in our field, because I will give you some statistics. The journal receives about, let's say, 1,500, 1,500 manuscripts a year. Mm-hmm. And we can only publish about 100 manuscripts a year, 120. Yeah. So
so if you look at percentages, we're publishing about 10% to 15% of the manuscript we receive every year. Yeah, you are So, right. and so it's most likely your manuscript will be rejected, not because it's bad, not because you're a bad scientist. It's just because we cannot accept everything. Okay. Yeah. And so when I first receive the manuscript, the first thing I look at is the topic. Is this related to pros, or is it general dentistry, or is it just very hardcore dental materials? And many times we send a rejection right away. Say, we receive many applications. This does not meet our criteria. We're sorry, we cannot review it. And I understand that many people get upset by that. And you're not going to even review my manuscript. The policy we have is that we don't really want to waste your time. We want to give you a decision very quickly, especially if we're sure there's no way this is going to succeed in our peer review process. And even though you might initially not like that, you will appreciate it later on when you say, well, I didn't waste my time for a month. Yeah, sure. And it gets rejected. It's better both for reviewers and both for authors. Yes, that's how we feel, but Yeah. many authors don't like that, but it is what it is. Yes. So yes, the topic is really important, and it has to be topic related to PROS, and it has to be a clinically related topic. We do accept a lot of basic science research, but we prefer clinical research and things that are clinically oriented, because all our readers are clinicians. They're not researchers, or most of them. After the topic, I look at the guidelines. We are very strict on, did the authors read our guidelines and adhere to it? And I will tell you, that's probably about half of the manuscripts get rejected just because they did not adhere to the guidelines. And it gives you an impression. When I'm an editor and I look at the manuscript, and if they did not read my instructions and they did not follow it, it's not worth reading, because we will spend just months trying to correct the form before we even get to the science. And that tells me that's another immediate, okay, this needs to go back. Sorry, we cannot look at it until you actually read the guidelines. By guidelines, I mean, for example, the abstract. The abstract in the journal of Prosthodontics have 4 portions: purpose, materials and methods, results, and conclusions. I'll give you an example. The Journal of Prosthetic Dentistry has different. It has a statement of the problem, and then purpose, and then materials and methods, then conclusion, and then they have clinical significance. So when I get a manuscript that the person who wrote this manuscript, the abstract is structured like the Journal of Prosthetic Dentistry, where they start statement of problem, and they have a clinical implication. I immediately know that this person either did not read our guidelines, or submitted it to a different journal and then got rejected and sent it to us. So we immediately know that this is not a very good manuscript. And we immediately say, this does not adhere to our guidelines. We're sorry, we cannot review it. We don't always do that, but we do look at the preciseness of how you followed our guidelines. Reference formatting, how you cited the reference, is it the same guidelines that we have? All that are things we look at in the abstract. From a scientific perspective, I've talked about things that are structural, but from a science perspective, if you're doing a study, I like to see statistics in the abstract. I like to see that you actually, what statistical test did you use? And when you report the results, I want to see p-values. And it's not enough that you give p-values, this is less or equal to 0.05. We prefer to see the actual p-value. Many times it's less than 0.001, and that's the only thing you can provide, but many times there's an actual p-value. And the reason I ask for that is we're very careful about what we call scientific rigor. We have to make sure that you actually did this very well. And when we ask you to provide the actual p-value, we make sure that you've done
your due diligence when you've done the science. The other thing from a scientific point of view that I look at carefully immediately is the sample size. And if your sample size is small, I go back and look, do you have a proper justification for the sample size? Mm-hmm. And for me, I only accept a power analysis as a proper justification. Mm-hmm. Many times we'll have the authors say, well, Dr. Masri published a paper 2 years ago on the same topic and he had an N of 2. So we're going to do the same. To me, it's not appropriate, even if it was published in the same journal. And I will tell them the fact that it was published doesn't mean that it's appropriate. Yeah. And many times we reject because the sample size is not enough and it's not justified properly. Mm-hmm. And the last thing I look at in the abstract is, did the authors use a proper control? If they used a proper control, fine, we'll continue. If they did not, it's immediate rejection again. Okay. You don't have a proper control. So always when you write an abstract, make sure you make it clear that the control group was this. Don't make the editor look for it because he might not find it if it's not clear. Even you might have a control group, but the editors have to review 100 manuscripts a day, and if they can find that you have a control group quickly and they missed it, so make sure it should be easily understandable. Exactly. Yeah. And the final thing we look at is English appropriate? And I always say this: English is a second language to me. So I'm not a native English speaker, and I reject many manuscripts because the English is poor. Because if I can't read it and I cannot really understand what you're saying, then nobody will. And many times we will reject manuscript because English is poor. Now, know this, that I am always willing to work with you to improve the English. So, I could, if the topic is okay, you could email me back if I send you a rejection because the English is poor. And you could say, hey, do you think if I fix the English that you'd look into it again? And many times I'll say yes. However, if I find that the topic is not really interesting or that the sample size was small, I'll still tell you, don't waste your time. It's not gonna have a better luck in our journal. And many people, I see it many times because I get in the reply back of people objecting. And many people get offended, but I look at it two ways. One is, at least I'm direct and I'm clear. And second is I'm truly saving them time and I'm not wasting their time. And eventually I feel that they'll appreciate that. Initially they don't. Okay, sure. But that's pretty much it for the abstract. If there are any questions, please type it in there or ask. I'm happy to answer. Let me a few minutes for the translation because of some of participants have not English language enough. So I want to translate to Turkish, okay, and to summarize it. Okay. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli akademisyenler, birkaç önemli noktayı ben vurgulamak istiyorum. Doktor Masri'nin söylediği noktaları. Birinci söylediği şey şuydu. Yani 1200 tane, 1300 tane, 1400 tane dergiler makale kabul ediyorlar. Bunlardan sadece 100-120 civarında makale yayınlanıyor. Doğal olarak yaklaşık %10'luk bir kabul oranı var. O yüzden makalelerin reddedilmesi aslında hem yazara hem de hakemlere zaman kazandıran bir şey. Reddedilmek yani çok kötü bir şey değil. Bu olağan bir şey artık günümüzde. Bunu birincisi bilmemiz gerekir. İkincisi dikkat edilmesi gereken şeylerden bahsetmişti bir tanesi. Makaleyi submit ederken özellikle makaleyi gönderdiğimiz derginin amacına bakmamız lazım. Hangi tarz makaleleri yayınlamaya yatkın bir dergi? Konusu ne? O derginin yayınlamaya gönüllü olduğu, yayınlamak istediği makale tarzı nedir?
Mesela Journal of Prosthodontics daha çok klinik vakaları yayınlamayı, yani daha çok klinik araştırmalara yönelik araştırmaları yayınlamayı tercih eden dergilerden bir tanesi ve bir protez alanı dergisi olduğu için tabii ki protez makalelerini kabul ediyor, restoratif makalelerini kabul ediyor. Bunu unutmamamız gerekir. Yani Aims and Scopes makalenin submit edilirken dikkat edilmesi gereken önemli noktalarından bir tanesi. Sonrasında Author Guidelines, yani her dergiye ait olan Author Guidelines hakikaten harfiyen okumak gerekiyor ve ona göre referanslarına kadar, formatına kadar her şeyi ayarlamak gerekiyor. Ona çok dikkat ettiğini söylüyor bütün dergilerin. Ve de abstrakla ilgili de bakın bir editör günde belki 100 tane makale okuyor diyor. Doğal olarak çok hızlı bir şekilde okuduğu zaman anlayabilmeli. Kontrol grubu düzgün mü? Sample size dediğimiz örnek büyüklüğü, örneklemeniz nedir? Yani kaç tane örnekle, n'le çalıştınız? Bu çok önemli. İstatistik verileriniz hemen hani P büyük 0.05 diyoruz, 0.01 küçük diyoruz. Bunlar yerine P'nin gerçek değerlerini vermek çok önemli. Bu tarz şeylere abstrakta çok dikkat ettiğini söylüyor. Bunlara özen göstermemiz gerekiyor. Şimdi introduction'a geçmeye çalışacağız. Eğer sorularınız olursa ekrandan gönderebilirsiniz onları. Yani bu konuda doğrudan kendisi de İngilizce olarak cevaplayabilir veyahut da bana Türkçe olarak yazabilirsiniz. Ben onu İngilizceye çevirmeye çalışırım sizlere. Okay. Let's continue. Okay, so the introduction, again, Yeah. I'll start from an editor perspective. The editor looks at things that the authors don't really appreciate. For example, the length of the manuscript. Remember, we can publish, let's say if we have 12 issues, we can publish about 10 manuscripts an issue. And if we reduce the page numbers, we can publish 11. So many times when I'm reviewing, I try to look at the information that is there and is it necessary or not? Does it add scientific value or not? And many times I'll delete complete paragraphs because it doesn't really contribute anything to the science and it's not needed. So try to be as concise as you can, especially introduction. So typically a page and a half is enough. You want to have the latest references. And try not to cite a lot of reviews. Many times the reviews are not necessarily good. Yeah. Try to cite the original manuscript that supports your citation. Sometimes a good systematic review is a good citation. I don't have a problem with it. But many times I see authors cite reviews that are really bad and poorly done. Can we say books? Just like the reviews? You can cite whatever, but books are not really the best. Yeah, the best one is research articles. Yes. Yeah, sure. And if you want to translate that, I'm happy to stop. It's probably easier this way. Okay, 50 seconds. Yeah. Şimdi introduction'da önemli noktalardan bir tanesi az kaynakla introduction'ı tamamlamak, giriş kısmını tamamlamak. Hani kaynak sayısını artırmak çok doğru bir yöntem değil. Noktasal olarak kaynakta hareket etmemiz gerekiyor. Yani gereksiz yere citation, yani kaynak kullanımı yapmamamız gerekiyor. Buradaki önemli nokta şu, kaynak kullanımı ile ilgili bir kaynağa yer vereceksek kitap değil, review da değil, derleme de değil. Esas olarak özellikle son yıllarda yapılmış araştırma makalelerini kullanmak faydalı olacaktır. Yani en iyi kaynak kısacası Doktor Masri'nin söylediği research article'lar. Kısacası buna dikkat etmemiz gerekiyor. Okay, we can continue. In the introduction, it's also really important to end with a null hypothesis. Always tell us what your hypothesis is. In science, the modern science has to be hypothesis driven. You must have a hypothesis and you have always to disprove the hypothesis. Your materials and methods should be geared toward disproving that hypothesis. So always have a purpose followed by what is your null hypothesis. And always tell us why you did this research. That's what I always find missing. What is the problem? What is the problem and how you solve it? Exactly. Yeah. Many times you read the introduction. Why should I publish this manuscript for? You really have to convince me that it's worth publishing. It has to be a good, significant problem.
And to me, pretty much that's the introduction. Okay. You want me to continue, or you want to? Yeah. Yeah, I can translate it. Evet, şimdi introduction'la ilgili önemli noktalardan bir tanesi şu. Yazımla ilgili olarak. İşte kaynak kullanımından bahsettikten sonraki introduction'daki can alıcı nokta hipoteziniz sizin. Null hipotez dediğimiz bir hipotezimiz var. Onu kurmanız gerekiyor. Ve bu hipotezimiz ile ilgili olarak da sizin bu çalışmayı yapmanıza neden olan şey ne? Yani problem neydi? Literatürde çözülemeyen ya da klinikte ilgili alanla, çalışma alanınızla ilgili bir problem vardır ki, bir eksiklik, bir sıkıntı, bir ihtiyaç vardır ki siz bu çalışmayı yaptınız. İşte bu ne? Yani sizin o çalışmayı yapmanızdaki amaç, önem ne? Bunu mutlaka vurgulamak ve editörü bu konuda ikna etmek gerekiyor. Yani buradaki önemli bir problem şuydu, şu nokta üzerine biz çalışıyorduk. İşte bağlanma problemi vardı, bağlanmayı artırmak için çalışıyoruz gibi. Yani bir orada sizin çalışmanızı yapmanızı sağlayan bir şey var. Sizi o konuya iten ve o araştırmaya iten bir şey var. O şeyi vurgulamak gerekiyor ve onun üzerinde de bir hipotez kurmak gerekiyor. Introduction'ın can alıcı noktası burası, işin açığı. Şimdi materyal metotla devam edeceğiz. Okay. Let's go on materials methods. Materials and methods. Yeah. The materials and methods, I like to think about it as a cooking recipe. Okay? If you're going to write a recipe for a meal, it has to be detailed, it has to be in order of how you do things and so on. Mm-hmm. And always think about materials and methods like a cooking recipe. How are you going to give this recipe to somebody else to do the exact same thing? Yeah. We follow a lot of what the NIH does, the National Institute of Health. And the last 3 years, there's been a lot of focus on something called rigor in research. Basically, they want to make sure that when you submit an article for publication, the results have to be reproducible. That if anybody repeated your experiments, they will get the same results. Because if they don't, that means your research is not worthy, is not good. So the materials and methods should have enough detail that anybody can redo your work and get the same results. So write that in mind. I mean, this is probably not the best analogy, but when I'm teaching my students to write a manuscript, I tell them, you have to think that you're going to have your grandmother read this. Grandmother, yeah. Give this to your grandmother. Will she understand what you're writing or not? You have to explain everything. You have to assume that not everybody understands everything in your manuscript. Yeah. You know, prosthodontics is a very wide field. And, you know, there are things in dental materials that only a scientist would know. Mm-hmm. You know, label analysis, things like that. And when you are writing to a journal that has a large audience of people that are not necessarily clinicians, but there are researchers or more clinicians that you have to make sure that everybody can read it and understand it. Yeah. So many times you'll find comments from the editor coming back, what do you mean by this? And the authors will reply, will give an explanation of it, but they will not explain it in the manuscript itself. The editor is usually somebody who knows, who understands science very well. So he's not asking, what is the meaning of this because he doesn't understand it. It's because he wants you to explain it in the paper for a reader who might not understand it. Okay, so that's so you really have to write it not from your perspective, but from a reader who has very little knowledge of the topic that you're writing, and that's a very important consideration. Another thing that the journal, because it's clinically oriented, many times we have submissions that are will for example will use an ISO standard for the experimental design, which is really good and very well controlled. But many times ISO standards are made for material testing, but does not necessarily have a clinical application or does not simulate clinical environment very well. And many times you'll ask, why did you use this experimental design? And the reply is that because ISO standards specify this.
that's a good explanation, but you have to understand that many times, especially in the US, ISO standards are not necessarily the clinical standards. Yeah. And sometimes you want to look at the problem from a clinical perspective rather from a standard perspective. And the ISO, for the most part, is a European standard. Yeah. The US does follow some of it, but we sort of don't feel obliged, where it's not compelling to us a lot in the US. So yes, you could use those standards, but try to also make sure that they are clinically relevant. Yeah. Yeah. The last two things I want to say about materials and methods is try to use methods that are rigorous. We get a lot of manuscript, and I would say a lot, testing shear bond strength of composites, of cements, and those are almost always rejected right off the bat without even review, because shear bond strength testing is not a very good way of testing bond. Yeah. Micro shear bond is a little bit better, and that sometimes we look at it, but in general, the Journal of Prosthodontics does not really, we're not into composites much. For us, it's a restoration. Yeah. That's restorative dentistry. It's more the world of general dentistry. So you'll find that we reject a lot that do that. The other thing that I sort of don't like is we get a lot of manuscripts that look at changes in shade and color of ceramics. Yeah. Which is not a bad research area, but almost all of them are used as spectrophotometer, the Vita Shade Guide, with the Vita Shade Guide, where you get the delta E, and basically the results are very difficult to interpret, and you don't really get any science out of it. And again, many of those manuscripts we reject right off the bat. Even though you could have done 10,000 samples, you've done very nice research, but at the end of the day, the method that you used is not very rigorous. And I understand many authors use it because you can generate a manuscript in a day. It's an easy research to do. But that's definitely something we don't really like in the Journal of Prosthodontics. Yeah, sure. Okay, let me translate this materials method section part, okay? Şimdi materyal metotla ilgili söyleyeceğimiz birkaç husus varsa onlardan bir tanesi de şu. Yaptığımız, uyguladığımız şeyleri bir yemek gibi düşünmemizi istiyor. Ve tamamen içine ne koyuyorsanız o yemeği, ne atıyorsanız tuzundan, şekerinden, unundan, neyse artık yani bir yemek gibi düşünüp onu başkasının da birebir sizin gibi aynısını yapabilecek şekilde anlatmanızı ve yazmanızı istiyor. Materyal metottaki amaç şudur. Başka bir yazar, başka bir araştırıcı da sizin kullandığınız materyallerin aynısını kullanıp benzer sonucu bulması lazım. Zaten benzer sonuç çıkmazsa aynı şeyleri yapıp, aynı materyalleri kullanıp burada sizin sonuçlarınızda ya da başkasının sonucunda, yani o ikinci kere yapacak olan kişinin sonucunda bir problem var demektir ki bu hani primerde sizi ele aldığımız için sizin sonucunuzda bir problem var demektir. O yüzden materyal metodu anlatırken her şey detaylı anlatılır. Hatta bunu bir babaanneye benzetti okuyan kişinin yazarı karşısındaki kişiye. Yani sonuçta biz bunları yayınlıyoruz ama bunu birileri okuyor. Hani biz onlara okuyucu diyoruz Türkçesine. Reader'lar. Dergiler için önemli bunlar. Aynı zamanda tabii gelir kaynağı. Bu reader'lar için anlaşılır olması gerekiyor. Hani o reader'ları babaanneye benzetiyor kısacası. Bunu babaanneniz bile okusa çok rahatlıkla anlayabilecek durumda olması gerekiyor. Tabii ki bir protez dergisi, tabii ki bir diş hekimliği dergisi. Hani bazı şeyleri zaten anlaması mümkün değil ama hani örnek olarak bunu veriyor. Örnek olarak ben de bunu size söyleyebilirim. Yani buradaki kasıt şu, çok net, çok anlaşılır ve başkasının da sizin yaptığınızı birebir çok rahatlıkla yapabilecek bir durumda anlatmanız gerekir kısacası. Materyal metodumuzdaki esas bu. Onunla bunun haricinde materyal metodun anlatım dilinin haricinde bazı araştırmalardan bahsetti. Örnek verecek olursak kompozit araştırmaları. O kadar çok makale gidiyor ki kompozitlerle ilgili
bunlar neredeyse tamamına yakın reddediliyor mesela. Hani çok artık kabul gören bir konu değil bu diyor. Mesela yöntemle ilgili shear bone strength dediğimiz kesme yerine mikro shear, hani mikro makaslama çalışmasının yapılması ona göre daha nazaran daha güvenilir sonuçlar verdiği için daha iyidir. En azından o daha tercih edilebilir bir sonuçtur diye düşünüyor. Yani yönteminiz de burada matematik metotta önemli bir hususlardan bir tanesi olmuş oluyor. Bunun haricinde yine ne olabilir? Yöntemde mesela işte yine konulardan bir tanesini söylediği Vita Easy Shade'lerle ya da spektrofotometrelerle renk çalışmaları yine hani çok kabul edilebilecek yine makale grubunda yer almıyor gibi. Hani yani konumuzun unik olması ve özel olmasının haricinde bu tarz noktalara da dikkat etmemiz gerekiyor işin açığı. Bunlar da matematik metotta bizim önemli hususlarımız. Şimdi results bölümüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Bulgular bölümüne. Okay, we can continue the results section. Okay, for the results, the most important thing to me is that you describe the data in words. Many times we get authors that will say the results of the study are presented in table 1 or figure 1, but then they don't say what the findings were, and they let the reader go and read the table. Well, the table is sort of, you could put sort of more details there, but you have to describe what you found. The other thing is you must also describe the statistics properly and use the proper statistics in your results. I have a problem published. We get sometimes manuscript where the results is a paragraph. Yeah. And it's not about quantity, it is quality. But if your results, all of it can be summarized in a paragraph, then that research project is very limited in scope. That's not worth publishing. But the biggest mistake in the results is that people do not really explain their graphs and tables very well. And also, they don't really provide good illustrations. Many authors will find it a lot easier just to list everything in a table, which is fine. But a good, nice bar chart is a lot more, it's a lot easier to read and makes your manuscript much, much better scientifically. And that's pretty much it. Typically, results section is usually the one that most authors do not have a problem with. The last thing I want to say is that many of our authors, the kind of science we do, we typically use ANOVA for statistical analysis. And when we're looking at analysis of 2 factors or more, there's almost always an interaction that should be reported between the 2 factors. Yeah. And many of our authors do not report that interaction when it's the most important part of the statistics. And that is almost always a rejection if you do not report your statistics very well. Yeah. İstatistikle ilgili olarak results bölümünün yani bulgular bölümünün önemli noktası tabii ki istatistik üzerine kuruluyor. Yani şundan daha fazla bir sonuç çıkartıyorsa, gösteriyorsa bunları mutlaka zaten abstrakta da belirtmişti. P değerlerinin gerçek değerleriyle verilmesi gerektiğini. Results bölümünde özellikle dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi yine bu. Hani P büyük 0.05 ya da 0.001 gibi rakamları yazmak yerine P değeri eğer 0'a eşit değilse, hani 0 çıkıyorsa o zaman küçük 0.001 yazılır. Tamam, ona amenna ama onun dışında bir P değerimiz varsa elimizde P değerinin mutlaka kendisini vermemiz gerekiyor ve istatistiği anlatmamız gerekiyor. Yani describe dediği şey buydu. Yani yaptığımız istatistiği mutlaka göstermemiz gerekiyor. Bir tane tablo yerleştirip sadece hani oradan okuyucunun işte ben yaptım bu, oradan tablodan bak gibi değil. İstatistiği mutlaka o bulgular bölümünde anlatmamız gerekiyor. Ve interactions dediğimiz hani o gruplar arasındaki eğer bir veri varsa, bir farklılık varsa ya da yoksa, önemliyse bunları mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Gerçek P değerleriyle birlikte. Kısacası bulgular bölümünün ana noktası istatistik. Yeah, we can continue. And the discussion, you always should start by summarizing the findings of your study. Tell us what is a summary of your results, and then you circle back and tell us whether you accepted or rejected the null hypothesis.
And after that, you need to discuss your results. So if you found that, let's say, the fracture strength of a certain ceramic is reduced, you have to tell us why you found that finding. It's because let's say the fatigue testing that you've done weakened the ceramic. And then you want to tell us how does your data differ or agree with previous reports. And if they agree or differ, you have to explain why. Could be material differences, method differences, and so on. Yeah. Make sure. Can we say it is important to introduce the discussion by evaluating the hypothesis? Yes. Okay. That's the first thing you do. Yeah. Not materials, methods, not another thing. Introduction should be evaluating the hypothesis and the results. Okay, sure. Once you do that, then you have to discuss what I call caveats, basically considerations. So, for example, if you used a method that is controversial, then you have to explain why. But if your method is not controversial, you don't have to explain anything. Yeah. If you used, let's say, a certain fatigue testing protocol that is different than what other studies always use, you have to explain why. You have to also explain things that are a problem in your manuscript or limitations. For example, you used a small sample size. Yeah. You should explain it why. Or another limitation, I'm trying to think, you didn't simulate clinical simulation, changes in temperature, the presence of saliva, all those limitations, and don't let the reviewer point those limitations to you, because that's when a manuscript gets rejected. I never reject a manuscript if the limitation is explained. Okay, for example, you explain that we could not have a control group because the ethical board at our institution did not allow us to do a group where we did not provide treatment. And that's a completely valid scientific explanation for not having a control group. Yeah. And this, you just need to discuss it. You tell us why, and this is completely fine. But when you don't explain it, you say, where is your control group? And it's not there, it's rejection. And then you don't have a chance to explain it. It's too late. It's done. So always preempt what the reviewer is going to have a problem with and explain it. And that's where the discussion comes from. Some reviewers might not be convinced by your explanation and still reject it, but you at least make your chances of succeed a lot higher. And the last thing is, try to avoid inflating your results. For example, many times we get the fracture strength of this ceramic was higher than the other ceramic. However, the results were not statistically different. Well, if they were not statistically different, you cannot really say that one ceramic had a higher strength than the other, because they're almost the same, even if the number is a little bit more. And that, from me, when I'm reviewing and I read that, it's almost as if you're trying to make this better than the other, even though there's no significance. So try to avoid making a big story of nothing. Yeah. And the opposite is also true. Sometimes you'll say, let's say shear bond strength was higher for this composite than the other composite. And then you look at the number and it's only higher by 2 megapascals. Well, you know what? I don't care if it's statistically significant. What's the clinical significance of that? It's nothing. Yeah. So try to be balanced when you present your data and arguments, because when I read that, you're highlighting a difference that is not really important, and I'm not going to accept that. And it gives a bad taste for the review.
and always end with the limitations of your manuscript and what are your recommendation for the future. Almost in every manuscript, we recommend additional studies are needed. Well, okay, but tell us more. What would you do better? How would you improve it? What is the true study that you needed? And many times this will come back, will be good for you, because many people will cite you and say, we did this study because Masri and colleagues recommended that we do this study in their previous manuscript. So it's a good way of getting citations. That's pretty much it for discussion. Okay. Şimdi discussion'la ilgili önemli hususlardan bir tanesi şu. Şimdi birçok makalede zaten okuyoruz, görüyoruz. Materyal metotla başlandığını görüyoruz. Veyahut da işte hani şu yöntemi şu yüzden yaptım gibi şeylerle başlandığını görüyoruz. Bunlar çok yanlış. Discussion'a başlamak demek hipotezi kabul etmek ya da reddetmek demektir. Discussion'a bununla başlanır. Yani introduction'ın sonunda biz bir aim yazmıştık. Yani çalışmamızın amacını yazmıştık ve sonrasında da demiştik ki bu çalışmamızın hipotezi bu demiştik ve introduction'ı öyle bitirmiştik. Discussion'da ise hipotezimizi doğrulayacak mıyız ya da reddedecek miyiz? Bununla başlıyoruz. Sonra da sonuçlarımızı tartışıyoruz. Bakın önemli noktalardan bir tanesi bu. Bunu özellikle sordum. Özellikle vurgulamak istediğim nokta bu çünkü. Discussion'a hipotezimizi değerlendirerek başladık. Sonra da sonuçlarımızı değerlendirdik. Yani sonuçlarımız literatürle kıyaslanacak discussion'da. Bu kıyaslamayı yaparken de literatürden bir farklılığımız varsa kesinlikle nedenini anlatmamız gerekiyor. Yani o şunu yaptı, ben de yaptım. O X'i buldu, ben Y'yi buldum. Sonucumuz farklı. O zaman neden farklı? Bu mutlaka anlatılması gereken bir şey. Ama sonuç benzer çıktıysa bunu anlatmak zorunda değilsiniz. Ama farklılıklarınızı, neden yaptığınızı ya da sonuçtaki farklılığı, belki siz yöntemde farklı bir şey kullandınız, belki başka bir materyalin başka bir yönünü değerlendirdiniz gibi. Orasını tam olarak şimdi bilemiyorum. Çalışmaya göre değişir ama yani farklı kullandığınız bir şey varsa da, bu farklılığa neden olacak bir şey varsa da yöntem olarak da, çalışma olarak da, materyal olarak da farklılıklarınızı mutlaka, sonuca yansıyan bu farklılıklarınızı mutlaka anlatmanız gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Discussion'daki en önemli noktalardan bir tanesini söyledi. Eğer dedi bir çalışmada limitations'ı anlatmışsa yazar dürüstçe, ben o makaleyi reddetmiyorum dedi. Yani şu bile olabilir diyor. Bakın özellikle örnek veriyor. Kontrol grubu yok. Sebep, kontrol grubu için bizim enstitümüz etik kurulu izni vermedi. Uygun bulmadı. O yüzden biz kontrol grubunu yapmadık mesela. Bakın bunu dahi kabul ediyor. Önemli olan bunu düzgünce, makul, mantıklı bir şekilde limitasyonlarınızı objektif bir şekilde anlatmanızı istiyor. Yani çalışmanın limitlerini, neler yapılması gerekirdi ama ne olmadı sizin çalışmada, eksiklik neydi? Bunu mutlaka belirtmenizi istiyor. Bununla beraber, bununla ilintili olarak bir önemli husus daha var. Yani bunlar hani reviewer'lar sürekli hani birçoğunuz zaten makale değerlendiriyorsunuzdur. Hani dinleyiciler aslında mutlaka şimdi görüyorum arkadaşlardan değerlendirenler, hocalarımızdan, kıymetli hocalarımız da var. Onlar zaten yazıyordur ama hani yeni başlayanlar için özellikle söyleyeyim. Böyle size geliyordur. Limitasyonlar ve future investigations'lar hani nerede? Bunlarla ilgili de bir bilgi verin. Yani bunlar hakikaten böyle eşantiyona yazılan şeyler de değil. Editörlerin de özellikle dikkat ettiği noktalardan bir tanesi. İşte bakın Doktor Masri diyor ki mutlaka dikkat ediyorum. Limitasyonu objektif ve dürüstçe yazmışsa o zaman o makaleyi kolay kolay reddetmiyorum diyor. Ki buna kontrol grubu olmayan bir makaleyi örnek göstererek veriyor. Bakın daha bundan zirvesi olmaz. O yüzden future investigations dediğimiz şey de çok önemli arz ediyor burada. Onu da hakikaten düzgünce yazmak, anlatmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili ilave çalışmalara ihtiyaç var. Daha fazla çalışmaya ihtiyaç var demek çok yeterli değil. Bakın onu da özellikle vurguladı. Ne gerekiyor işte onu esas söylemek gerekiyor. Bu da önemli hususlardan, discussion'daki önemli noktalardan bir tanesi. Okay, we can continue, Dr. Masri. And for conclusions, it really is very easy. The conclusions, two very important things. One, do not over exaggerate your findings, and they must be limited to what you found, not what you think, and not what others found. That's one thing. The second thing, don't repeat the results. Some people think the conclusion is a repetition of the results. It's not. Especially in the journal Prosthodontics, this should be also sort of
what would be the clinical recommendation that you have based on your findings? One pet peeve of mine is that almost every conclusion section starts with, within the limitations of this study. So Yeah. I always, when I'm editing, I delete that immediately. It's just overused too much. It's actually a good meaning. However, when you just write it, it doesn't matter. Why state your conclusion and tell us what were the limitations. Tell us what we should take home. What is the take-home message from it? Mm-hmm. That's pretty much it for conclusions. Okay. Conclusion, yani sonuç bölümü ile ilgili 2 tane önemli nokta var diyor. Zaten ikisi de results'la ilgiliydi, bulgularla ilgili. Zaten conclusion'da yapılan, ki ben de zaten bu hataları çok yaptım ama hani şu an bunları yapmamaya çalışıyorum. Conclusion'ın esası şu: bulguları tekrar etmemek. Bakın özellikle onu vurguluyor zaten. Bütün guidelines'larda özellikle conclusion'la ilgili bu kelime zaten yazar. Asla ve asla bulguları tekrar etmeyin. Biz ne yapıyoruz orada? Diyoruz ki işte X kompoziti Y kompozitinden daha güçlü bağlandı. İşte şu akrilik işte PMMA UDMA'ya göre daha fazla bir bağlanma dayanımı gösterdi ya da daha dayanıklı çıktı. Bu istenmeyen bir şey. Bunu zaten biz bulgular bölümünde vermiştik. Bu bir bulguydu. Bu önemli değil. Klinik açısından bu bir önem arz ediyor mu? Yani klinikte bir değer var mı? Kırık oluşması ile ilgili atıyorum. Bunları ben söylüyorum. Hani bu örnekleri o vermedi. Daha iyi anlaşılsın diye ben söylüyorum. Örnek veriyorum. Klinikte atıyorum 50 Newton'luk bir kuvvet klinik için çiğneme kuvveti ise siz hani kırılmaya dayanıklı olan bir kuvvetse siz bu 55 ise o zaman dersiniz ki ha, bak bu materyal 55'te kırılıyor. Klinik olarak zaten kırılma değeri 50 ise bu o zaman dayanabilir. Bununla ilgili bir yorum yapmanız gerekir kısacası. Bununla ilgili şunu demeniz gerekmez. İşte sonucu 50 buldum gibi. Veyahut da şundan daha fazla buldum. Bundan daha az buldum gibi. Hani results'ı tekrar edecek cümleler yerine take home message. Yani buradaki öz ne? Klinik olarak sizin ya da işte alıp evinize götüreceğiniz o hap şey ne? Hap bilgi ne? Onu vermeniz gerekir. Sonucu vermeniz gerekir. Kısacası lafın özü bu. Yani ben PMA'yı güvenli olarak klinikte kullanabilir miyim? Hasta ağzında kullanabilir miyim? Kullanamaz mıyım gibi. Bu tarz bir şeyi vurgulamanız gerekir. Mesela çok ince bir nokta daha söyledi. Within the limitations of the study. Biz bu cümleyi hepimiz kullanıyoruz. Hemen hemen tüm makalelerde bu cümle yazıyor zaten. Güzel bir anlamı var aslında diyor ama kimse doğru anlamıyla zaten kullanmadığı için ben zaten o cümleyi direkt çiziyorum diyor. Bu da ilginç bir cümleydi benim için. Ama burada conclusion'la ilgili önemli olan nokta şu. Bakın bir daha söyleyeyim. Conclusion'da results'ı tekrar etmeyeceğiz. Take home mesaj vereceğiz. Hap bilgi vereceğiz. Klinik önem vereceğiz. Conclusion'ımızın amacı bu olacak. Okay. And then references, the way you listen, you have to adhere to the guidelines. And the guidelines are extremely strict. So you have to follow the punctuation marks very well. For example, the journal Prosthodontics, after the author's names, it's a colon. And then the title of the research, and then the journal, and then the year, and then you give the volume number. There's no issue number, and there is no period at the end of the reference. And many people miss that, but the detail of punctuation is really, really, really important. And just make sure you have accurate references, that they're all complete, no spelling mistakes there. And that's something we look at, and your manuscript will go back sometimes just to correct the references to follow the guidelines of the journal Prosthodontics. Yani referans bölümü biliyorsunuz önemli yine. Yani her part kendi arasında zaten önemli de. Referans bölümüyle ilgili olan noktalardan, gözden kaçan noktalardan bir tanesi şu. Referanslarda var ama tekste belirtilmemiş. Örneğin Altınoğlu referansı tekst içerisinde yazmamışız. Bu tarz önemli hatalar yapmamamız gerekiyor. İşte noktalama işaretlerine, spelling hatalarına mutlaka bunlar dikkat edilmesi gereken hususlar. Zaten bu konuyla ilgili yine işaret ettiği nokta author guidelines. Bir kez daha bir şey daha anlıyoruz ki biz genellikle çok oraları okumayı sevmiyoruz Türk insanı olarak ama dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha anlıyoruz ki öyle yine vurguluyor.
dergilerin author guidelines'ları kendilerine özeldir, unique'dir. Yani noktalama işaretleri için demiyorum ama citation yani cite etme ile ilgili unique özellikleri var. İşte Journal of Prosthodontics ayrı bir site özelliğine sahiptir. Yani referansın kaynakların text içerisindeki yazılımına sahiptir. Journal of Prosthetic Dentistry başka bir şeye sahip olabilir ya da X dergisi başka bir şeye sahip olabilir. Örnek vereyim, Journal of Prosthetic Dentistry referanslarının tamamının introduction'da kullanılmasını ister öncelikle. Discussion'da ilave introduction yapmanıza çok fazla müsaade etmez. Çok özel bir durum olmadığı sürece. Yani bunlar mutlaka guidelines'ta yazar ve author guidelines'ı titizlikle okuyup bu işaretlere uymak gerekiyor. Referanslarla ilgili olarak. Mesela kitap volümlerine dikkat etmek gerekiyor. Kaynağın sayfa numarasına dikkat etmek gerekiyor. Bazen kaynakları uygun olmayacak şekilde başka bir kaynaktan alıyoruz. Bakın bu hoş bir şey değil. Kaynağa mutlaka birebir olarak kendimizin ulaşması ve o kaynağı kullanmamız gerekir. Ve o kaynağın doğru şeklinde yazımını kullanmamız gerekir. Belki sizin aldığınız yerde zaten yanlış yazıyordu. Bu da sık karşılaşılan bir durumlar. Yani alıntının alıntısının olması zaten kaynaklarda uygun bir şey değil, uygun bir yöntem değil. Maalesef ki bizim yaptığımız yöntemlerden bir tanesi. Onu özellikle uyarmak istiyorum size. Yani kaynak yazımında kaynağı zaten introduction kısmında özellikle söylemiştik. Kaynağın doğru kullanımı ile ilgili bilgi vermiştik. Burada da kaynağın tekst içerisinde doğru yazımı, hatalarının olmaması, noktalama işaretlerine dikkat edilmesi ve işte yazım hatalarının oluşmaması gibi özellikle vurguladığı bazı noktalar oldu kaynaklarla ilgili olarak. Okay. Let's continue. This is pretty much it. I see there's a couple questions in the chat and somebody has raised their hand. Do you want to translate the first question to me? Sana uygun yolladık ancak revizyon hakkında istekleri olsa yeni kaynak eklememiz gerekiyor ve sınırlar aşabiliyoruz. Bu durumda ne yapmalıyız? She asked that when the reviewer suggests an additional references about the manuscript, how can we add these references if the limitation is up? You mean as the number? I mean the reference limit is 25. We have 24 or 25 reference, and some reviewers suggest a few reference about the material method or about or the discussion parts. How can we add this? At them. What I would do is I would add it, and in your response letter you say we added this based on the reviewer's request. However, this resulted in us exceeding the number of references. We're happy to remove it if the editor would like that. This will not. No problem about it. Yes. Yeah. But okay. I want to mention something here that is important. There is something called. There are some editors that will ask you to add manuscript just to improve the impact factor of their journal. Yeah. That never will happen in the Journal of Prosthodontics, but it does happen in other journals, and I've seen it. So make sure, if you feel that the editor is recommended manuscripts from their own journals, and the publication period is in the last 2 years, make sure if you don't feel that it is appropriate, you reply back and say, we're sorry, we just don't think this is appropriate, and they cannot reject you for that. Yeah, okay. Şimdi Yeliz Hocam soruyla ilgili şöyle bir açıklamamız var. Bunu editörler seve seve ilave ederler diyor. Yani orada herhangi bir şeyde sıkıntı olmaz. Kaynaklarla ilgili bir problem yaşanmaz diyor. Yani bu limit aşılsa bile bunu seve seve ilave edilir. Bundan yana hiçbir sıkıntı olmaz diyor. Buradaki bazı hani bizim dergimizde asla olan bir şey değil. Journal of Prosthodontics'te ama bazı dergilerden duyduğum bazı şeyler var diyor. Örnek olarak bunu önemli olarak vurguladı. Editör belki derginin son 2 yılda yapmış olduğu yayınlarla ilgili kaynak ilavesi isteyebilir. Hani böyle bir şey rica edebilir yazardan. O zaman yazar bakar. Eğer uygun bulmazsa bunu reddeder. Yani bu bizim makalemiz için çok uygun kaynaklar değil dediği zaman editör de bunu gayet anlayışla karşılayabilir. Böyle şeyleri duyuyorum olabiliyor ama çok uygun değil. Bizim dergimizde olan bir şey değil diye de özellikle bunu söyledi. Ömer'in sorusuna gelecek olursak would the relatively significance expression be correct when p-value is close to
0.05. Could you answer the second question? Yes. Yeah. So the question is, would the relatively significance expression be correct when the p-value is close to 0.05? Yeah. And that's not a correct term. The correct term you could use if you really want to stretch it is, there is a trend that this is better or this is worse. You could use the word trend, but it's not, but it's not relatively significant. Just don't use the word significance or significant at all. You could say trend, and just be very careful. Don't exaggerate that, because again, it'll appear as if you're trying to make something significant that it might not be. You could say it's a trend and we need to increase sample size to look at it, and so on. Yeah. Yani buradaki önemli olan husus istatistiksel olarak önemli olup olmamasıdır. Aslında 0.05'e yakın olması çok bir şey anlam ifade etmiyor işin açığı. Yani sample size'ınızla alakalı da olabilir bu. Yani istatistik olarak net bir veri verip bunların arasında önemli mi değil mi buna bakmak gerekir, ama şimdi istatistikçilerin söylediği şeyi söyleyelim. İstatistiksel olarak aralarında anlam var mı yok mu? Esas önemli olan nokta budur. Eğer zaten siz sample size'ınızı büyütmüşseniz, yani örneğiniz çoksa, n'iniz çoksa ve çalışmayı doğru yaptığınızı düşünüyorsanız, onun 0.05'e yakın olup olmaması aslında çok bir şey ifade etmez. Ya anlamlıdır ya değildir. Kısacası buna dikkat etmek gerekir sonuçta. Önemli olan husus da budur. Yani anlamlı değil, istatistiksel olarak anlamlı değil ama aması yok maalesef. İstatistiksel olarak anlamlı mı değil mi? Ya yazabiliyoruz makalede öyle, ama önemli olan nokta, önemli olan husus maalesef ki istatistiksel veri. Okay, we can continue. There's somebody who has their hand raised. Hand. Tahsin Demir. Tahsin. Tahsin, sorun var mı canım? Yazabilir misin? Tahsin, şu an senin mikrofonun açık mı? Yazabilir misin? Ya da tamam. No, I think he has no question. Okay. Okay. I'm happy to answer any other questions. Evet. No questions. Everything is okay. Well, if there's anything you want me to speak on or elaborate, I'm happy to do that. I think a question. There's a question. First, I think about the professor tonight. No question. The participants say thank you for us. Yeah, for both of us. Firstly, that means there's a second. Evet, İkbal Kurtuluş, sorunu alabilirim. Yazabilirsen. Okay. English editing, in vivo çalışmalarla ilgili, tamam. In vivo çalışmalarla ilgili İngilizce düzeltmesini nasıl yapabiliriz mi? Ya da soru tam olarak nedir anlayamadım. Avrupa'da bazı dergilerde ortak, in vivo çalışmalarla ilgili Avrupa'da bazı dergilerde ortak. So, did you translate the question? Şey mi? Yani İngilizce editing yaptığınız zaman, editing yaptığınız yerle ilgili sizden seri numarası mı isteniyor? Yani bizim etik kurulu yetmiyor. Buradaki kastettiğiniz şey... Evet, anlamadım. Sorry, firstly, I try to understand the question and then translate you. Okay. There's another question there. Yeah. Are studies with significance more likely to be published? And the answer is yes, of course. Unfortunately. Yeah. Okay. Yani sorumuz şu mu İzgen Hanım? Bir daha bakalım. 2 kişi aynı anda mı sordu, bu konuyu tam olarak bilemiyorum ama sorumuz şu. İngilizce düzeltmesi yapmak istiyoruz. Ama bunun için en iyi yöntem, önereceği yöntemi merak ediyoruz.
İngilizce düzeltmesiyle ilgili makaleyi daha submit etmeden önce okey, tamam. The authors wants to know about the English editing process. What is the best way about it? Your suggestion? The best way is to have somebody who speaks English, but not just speaks English, actually knows dentistry, to proofread your manuscript and proofread it at least twice. Yeah. Some of companies can do it, but your advice, I think, a person who knows dentistry or who knows in the field of prosthodontics or in the field of periodontology can do it. Yes. Yeah. Because the companies, and I know our journals will have, Wiley has their own companies, but the companies, they're professional writers, they can proof English, but not the scientific technical way. Yeah. Şimdi Doktor Masri'nin söylediği şey şu. Makaleyi tamam. Yani birçok zaten şirket var bununla ilgili proofreading yapan zaten bir sürü şirket var ama önemli olan nokta şu. Oradaki kişiler bizim teknik dilimize hakim mi? Yani diş hekimliğini biliyor mu? Önemli olan nokta bu. Ya da protezle ilgili bu terimlere hakim mi, periodontoloji ile ilgili terimlere hakim mi gibi. Yani önemli husus diş hekimliğine hakim olan bir profesyonelin bunu yazması. Yoksa dile hakim ama sizin teknik alanınıza hakim olmayınca ortaya farklı anlamlar içeren kelimeler, cümleler çıkıyor. O yüzden o tarz bir yeri bulmanız gerekir. Önemli olan husus bu diye cevapladık bu sorumuzu. In vivo çalışmalarla ortak standartların bulunduğu bir sisteme kayıt olmuş muyuz? O soruluyor. In vivo çalışma, ortak standartlar. Daha çok ilaç kullanan çalışmalarla ilgili ama bazı değişik dergileri bunu sormaya başlamış. In vivo kayıt istiyor ancak Türkiye böyle bir sisteme dahil değil. Bu konuyu ilk defa duydum. In vivo çalışmalarla ilgili hemen ileteyim. For in vivo research articles or research project, I think in Europe there is a consensus and they give a serial number about, or they give an ID about this in vivo research. And some of the editors demand this ID values for this in vivo research. Some countries in Europe consist of this organization, but the Turkey is not included it, I think. Do you know about this process? No, our journal in the US is not popular. We don't do that. Okay, thank you. Yani bu konuyla ilgili, yani in vivo çalışmalarıyla ilgili Avrupa'da bu şekilde bir sistem içerisinde bu dergi dahil değil. Yani böyle bir konuyla ilgili bir bilgisi yok. Let me interrupt. Okay. So there is for clinical studies. Yes, clinical studies. But not just clinical research. Yeah. For clinical trials, you must register your trial in the NIH directory, and this is very. Europe actually follows the US in that. It's the same registry. In clinical study, we have to take this ID. Yes, clinical. Not a local ethical committee. Yes, this is the other. Yeah, and there's a difference. Clinical trial, not the clinical study. Two different things. Yeah, okay. Okay. Şimdi şöyle, etik kurulun dışında evet böyle bir şeyi almamız gerektiğini söylüyor. O da aynı kanaatte. Yani klinik çalışmalar için etik kurul haricinde bir daha böyle bir ilave sistem içerisinden bir ID almamız ve onu söylememiz gerekiyor. İnşallah İkbal senin için bu olumsuz bir şey değildir. Şimdi editing anket çalışmalar için böyle bir şey söylemedi. Sadece klinik araştırmalar için söyledi. Anket çalışmaları klinik araştırmalar grubunun içerisine dahil değildir. Onun için zannetmiyorum. İngilizceyi söyledik. Atladığımız bir şey var mı? Sanırım yok. Bakalım buradaki chatimizde bir şey var mı? Figür sayısı ve tablo sayısı hakkında herhangi bir görüş var mı? Peki, teşekkür ederim. There is a question about sample size and no, sorry, not sample size, figure number and table numbers. Yes.
there's a limitation about it, or what is the ideal numbers of them? For figures, there's a limitation, I believe, of 8 to 10 figures. Yeah. If there's a manuscript that you need more, just submit it with more, and then write the editor with a request saying, I cannot publish it with less. It really needs that much number. And many times, if your rationale is justified, we'll okay it. Yeah. The tables, we don't have a limitation, I believe. Yeah. Yani figürlerle ilgili limitasyon var, evet, ama tablolarla ilgili herhangi bir limitasyon yok. Zaten bu editöre yazılıp hani açıklandığı zaman ilave olarak artırılabilecek bir şey. O konuyla ilgili bir sıkıntı da yok. Berkman'ınkini direkt okuyayım. There's a question from we can get rejection due to a major limitation regarding materials and methods, but we can find the published article that includes similar material methods at the same journal. How can you ensure consistency among different reviewers? So it's hard to ensure consistency because the reviewers are different. And remember, this is called a peer-reviewed what's the word? Peer review mechanism. Yeah. So if your peers say no, it's a no. And also remember, there's time. There is sometimes that method was okay last year, but it's not okay anymore, and that changes. We try to be as consistent as we can. We can't always do that. So the justification that another manuscript was published with the same materials and methods is not a good enough justification. Yeah. Okay. I'll let you translate. I'm going to run quickly for 1 minute to get a sip of water and come back. Is that okay? Okay. All right. I'll be back. Okay. Şimdi sorularla ilgili hani atladım var mı diye bakıyorum ama şimdi in vitro çalışmalarla ilgili bir soru vardı. Herhalde onu sormadım, bir atladım. In vitro çalışmalarla ilgili önemli nokta nedir diye. Yani buradaki soruyu tam anlamadım. Önemli nokta çalışma konuları mı acaba, onu mu merak ediyorsunuz? Yani şu an dergilerin önem verdiği subject'leri mi merak ediyorsunuz? Buradaki yoksa step by step bütün makaleyi sadece in vivo ya da in vitro diye ayırmadık. Bütün bölümleri step by step değerlendirdi. Hani bunlar bölüm bölüm gidip her bölümün can alıcı yerlerini değerlendirdiğimiz için buradaki eksik kalan önemli husus neydi? Ben onu çözemedim. Onu bir daha netleştirebilirseniz Kübra Hanım, ona göre soruyu sorayım. Konuları merak etmiştiniz. Tamam. Yani şu an Journal of Prosthodontics'in böyle çok sevdiği, içini gıdıklayan, böyle 2 gram yağını eriten, böyle önüne geldiği zaman reddetmeye pek göze almadığı konular mı acaba? Evet, tamam. Soralım bakalım neymiş. Okay. Let me ask about the topics of the manuscript. The colleagues wants to learn about the topics which the editors don't want to reject when see this topic or when read this topic. What topics you don't like? What you like? Okay. Well, I will tell you what I don't like. I don't like. Okay. I don't like composite research in general. Yeah. I don't like push-out strength research. That is a lot of those post and cores with adhesive cementation. I don't really like it. I don't like a lot of the finite element analysis studies because many times they do not really they don't really model very well. It's not that the method is bad, but they're rarely good. I definitely don't like the ones that look at color change. Some of them are good, but I think we're just way oversaturated. I also don't like surveys.
And finally, I don't like educational manuscripts just because our journal is not a journal that deals with education. We still publish quite a few of those, but I don't like them because that's not the sort of the focus of them. Okay, let me translate them. Şimdi sevdiği konuları değil de özellikle sevmediği konuları söylemek istedi, vurgulamak istedi. Zaten çok geniş bir konu, onun baktığımız zaman protez konusu. Şimdi sevmediği konulardan birincisi kompozit. Onu özellikle zaten Mate Metot'ta da söylemişti. Kompozit konusu, push out mesela yapılıyor. Post-core çalışmalarında özellikle o konuları çok sevmiyor. Yani kompozit, push out'la yaptığımız o post çalışmaları, finite element çalışmaları, FEA çalışmaları, ondan sonra survey çalışmaları, yani işte bunun haricinde ne dedi yine? Color, renk çalışmaları, renk değişikliği çalışmalarını yine çok sevmediğini söyledi. Bir de bir şey daha söylemişti ama atladım ya. Böyle translate'de de unutuyorum bazen. Niye atladım bilmiyorum. Siz bana hatırlatırsınız. Olmazsa gene söylerim. Kompozit, renk değişikliği, push out'lar, çalışmalar, 3D finite element çalışmaları, survey çalışmaları, bir de bir şey daha söyledim ama onu unuttum. Neydi? Educational çalışmalar, tamam. Yani Journal of Prosthodontics, evet, bir protez dergisi. Böyle hani eğitimle ilgili olan makaleleri çok yayınlamak istemiyor. Çok sınırlı birkaç tane yayınlamışlar ama onu da yine yayınlamak istemediği konulardan bir tanesi. Teşekkür ediyorum hatırlatma için. Benzeri çok yapılmamış özgün bir çalışma yapıldığında discussion kısmında karşılaştırma yapmak da zor oluyor. Bununla ilgili bir öneri var mı? Okey, hemen bir soralım. Authors wants to learn about a unique study. If you have a unique study, and how can you discuss the results of this study to the literature? How can you achieve this? If there is no other study on it, then you can't. It's just very simple, and you just stay that. You just say, to our knowledge, nobody has ever looked at this, and that's enough. Nobody's gonna make you. Okay. Okay. Şimdi zaten çalışmanız unique'se, yani çalışmanızdan başka literatürde böyle atıfta bulunacağınız ve tartışmaya da yer alabilecek, yani sonuçlarınızı tartışabileceğiniz bir başka makale yoksa, ya da çok sınırlı da olabilir, 1-2 de olabilir. O 1-2'yi bahsedip geçmeniz yeterli olacaktır. Ya da yoksa bunun discussion kısmında bunu zaten belirtebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir problem olmayacağını, kimsenin sizi dövmeyeceğini söylüyor. Bunun dışında başka sorunuz var mıydı? Ona bakayım. Dergiler kendi aralarında makaleyle ilgili bilgi alışveriş yapabiliyorlar mı? Atıyorum mesela bir tanesini reddedince diğerini reddetme nedenini sorabilir mi? Soralım ama böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Bunlar online sistemle zaten kabul ediliyor ve online sistemde gidiyor. Kimse kimseyi arayıp da zaten %10 makale kabul ediliyor. Kimse kimseyi arayıp da sizde bu makale niye reddedildi diye asla sormaz. Zaten paket bir red programı geliyordur. Mesajı geliyordur size. İşte şu yüzden reddettik gibi bir pakettir. Yani o red konusunda öyle üstüne düşülecek bir durum değil bu diye düşünüyorum. John Roppel, my topic related to experimental content, how much is the chance? Şimdi şöyle, Ömer Hatipoğlu, Ömer Bey, Vit'te editör diyorsa şu an editör statüsündedir. Ve editör statüsünde olduğu için bir sonraki safhada ya editör değerlendirecektir, bunu daha değerlendirmemiştir. Değerlendirecektir. Sonraki safhaya geçerse, yani o 1200 makalenin içinden çıkıp değerlendirme safhasına geçerse Victor Reviewer der zaten. Review safhasına geçmiş demektir. O yüzden bu soruyu yöneltmeyin. Bu çok hani zaten sistemsel bir soru. Şu an editörde bekliyor demektir. Direkt editör reddi de alabilirsiniz ya da zaten değerlendirme sürecinde review process diye yazar ya da Victor Reviewer yazar. Onu zaten anlarsınız siz. Başka sorunuz var mı bilmiyorum. Hani Doktor Masri'yi de çok tuttuk. Eğer isterseniz teşekkür edip kapatmak istiyorum. Sorulara son bir de chat kısmından bakacağım. Evet, yok, tamam. Başka sorusu olan var mı? Hemen acil belki dediğim gibi bir soru alabiliriz eğer isterseniz. If our sample size is just small because the economic reasons. For instance, some researchers can done by the small budget. Is it a limitation? It is a limitation. So how can we handle this issue in the manuscript? So you have to think about it from a science perspective. The reason we want a proper sample size is because we want to be sure that your results are repeatable and provide the right conclusion. If you don't have that sample size, then your manuscript is not very good.
Yeah. So from a scientific perspective, and I know that's heartless, yeah. If the sample size is small for economical reason, it's not a good justification. It's a very poor justification. Yeah. However, I will tell you, I have accepted manuscripts before with authors putting that as a limitation. But I will tell you, it's becomes really hard to accept the manuscript if you do that. It'll depend on what is the manuscript. Yeah, sure. Şimdi evet, bu bir limitasyon ama bunu bu şekilde değerlendirmemek gerekiyor. Yani bir editör olarak, bir bilim adamı olarak dikkat ettiği husus şu: bilimsel açıdan yaklaşıyor. Scientific point of view diyor işte. Tam olarak bu olayı koparan şey. Yani ekonomik sebep bir sebeptir. Evet, bir limitasyondur. Limitasyona yazılması gerekir. Yazıldığı zaman çok sınırlı olarak belki kabul edilebilecek bir şey. Ama hani sınırlı olarak, çünkü tamamen bilimsel açıdan bakıyoruz. O yüzden de sonuçlarımızın tekrar edilebilir ve kabul edilebilir olması gerekir. O yüzden de hani bu limitasyon bir tık kabul edilebilecek seçeneğin altında kalıyor diye söylüyor. Bir makaleyi değerlendirmek ne kadar vaktinizi alıyor? Hemen soralım. When you evaluate an article and manuscript, and what is the time you wasted for this article, for this manuscript? So when I review a manuscript, yes, typically about an hour to an hour and a half. Hour and a half. Yeah. Okay, sure. Thank you. And I review every manuscript that's submitted to the journal, every single one. Every manuscript. Yes, but I review it after the reviewers. Okay. Şimdi bir makaleyi değerlendirilmesi 1-1,5 saatini alıyor. Mutlaka o kadar vakit ayırıyor. Özellikle makale hakemlerden geldikten sonra da bu vakti yine ayırıyor. Ciddi bir değerlendirme süreci içerisinden geçiriyor. Bütün makalelere baktığını söyledi. Son olarak running title atlamışız. Evet, onu söyleyeyim. What is the coincidence title, or what do you think about the running title? Is it a trick point about it? No, the truth is it's something I only review that for grammar, and so I don't really. You could put whatever you want in there; it doesn't matter as long as it's grammatically correct. Okay. Running title ile ilgili olarak gramer hatası yapılmasın yeter diyor. Onun dışında herhangi bir şey gerek yok. Zaten running title'da mümkün mertebe kısa, öz bir başlık atıyorsunuz ana başlığınızın yanı sıra. Onun sadece ve sadece gramer olarak hatasız olmasını istiyor, o kadar. Onun dışında herhangi bir şeye dikkat etmenize gerek yok diyor. Evet, herhalde sorularımız bu kadar. İnşallah olumlu olmuştur sizler için. Yani bizim protez alanında önemli dergilerden bir tanesi. Impact faktörü yüksek bir dergimiz. 2.1, 2.2 impact faktöre sahip olan dergilerimizden bir tanesi Journal of Prosthodontics ve onun editörü Profesör Doktor Masri. İnşallah görüşleri sizler için, yeni özellikle akademiye başlayanlar için umut verici olur. En azından bundan sonra nelere dikkat edeceğiz? Hangi noktalara değinmemiz gerekir? Introduction'da neye dikkat etmemiz gerekir? Discussion'da ne yapmamız gerekir? En azından böyle birkaç tane noktayı, özellikle belirtmemiz gereken birkaç tane noktayı Doktor Masri özellikle zaten vurguladı ve söyledi. Ben de elimden geleceği size çevirmeye çalıştım. Atlamış olduğum yerler olabilir. Materyal metotla ilgili bir şey atlamıştım. Sürekli aklımdaydı. Söyleyeyim diyorum, unutuyorum. Mesela materyal metotta da önemli olan klinikte yapılan ve doğru yapılan şeydir demişti. Bazen ISO standartları kliniği karşılamaz. Amerika ile bazen ISO standartları arasında klinik uygulamalarda kabul görmüş. Klinik uygulama arasında da fark olabilir. Onlara esas dikkat etmek gerekir. Bazen örtüşmüyorsa klinikte gerçek ve kabul edilebilir oran ya da yapılan şey neyse onları kale almak gerekir. Çalışmayı onun üzerine kurmak gerekir. Sadece ISO böyle diye çalışma yapmak doğru değil demişti. Onu unuttum, onu söylemeyi. Onu da özellikle vurgulamak isterim şimdi. Dediğim gibi inşallah sizin için çok faydalı olmuştur. Doktor Masri'ye sizin adınıza ben teşekkür edeceğim ve uğurlayacağım kendisini. Dr. Masri, we have lots of thank you messages. The colleagues thank you, and I appreciate you about this webinar. Thank you so much. And as I said before, you are a big name for Journal of Prosthodontics, and you are a big name for the prosthodontic field.
And I think this webinar is useful all of the participants, and thank you for your kind presentation and answer the questions, all the questions kindly. There is one that one more. I'm happy to. I don't have anything to do, so I'm happy to answer. Okay. No question. The colleagues just write thank you. Okay. All right. Yeah. Thank you very much, and thank you all for listening. Please send us your manuscripts. We don't look at ethnicity or where they're from. The review is actually blind. People don't know who's the authors when they're reviewing. When you get a rejection, always don't blame others. Always remember it's because of something in your manuscript. Okay? Yeah. Thank you so much. Şöyle söyledi son olarak. Çok sorularınızı cevaplamaktan ve burada olmaktan çok memnun olduğunu söyledi. Ama önemli olan hususlardan bir tanesi şu. Hani makalenizi gönderiyorsunuz. Başta da söylemişti zaten. Reddedilmiş olması sizi yormasın, üzmesin. Makalenizle ilgili mutlaka ufak tefek böyle gözden kaçan şeyler olabilir. O yüzden reddedilmiş olabilir makaleniz. O konuda endişeniz olmasın. Yani tekrar zaten denemekte fayda vardır. Bu makalede ilgili eleştiriler, hakemlerden gelen eleştiriler size zaten bir yol açacaktır. Sonraki adımınızda, bir sonraki dergide zaten size yardımcı olacaktır. Bunu da unutmayın. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Thank you very much. You're welcome. Okay. All right. Here. See you. Bye.